giving to the charterer is received back in the same condition as when delivered. When the vessel is delivered under the charter, liability for certain costs, for example, the cost for bunkers, harbor dues, and agency fees goes over from the owners to the charterer, and vice versa. Okay, after redelivery, it goes back to the ship owner. However, allocation of cost in case of survey report, on hire, off hire report, damage report, etc. Say it bear korbe a cost. Of course, normally it is common sense that on hire survey will be borne by the ship owner, and off hire would be done by the charterer, because charterer has to give the ship to the same condition as on when was on hire, and that has to be verified by a surveyor. So surveyor report is very important. এখানে অনেক সময় joint survey করা হয়, owner surveyor and the charter surveyor by agreement, so that they can share the cost of the survey charged by the surveyor. It can be also done separately. Okay, so unless otherwise mutually agreed, the owners and charterers shall each appoint surveyor for the purpose of determining the condition of the vessel at the time of delivery hereunder. Surveys when possible to be done during the service, but if possible any time lost or on hire survey to be for onwards account, and any time lost off hire survey to be for the charter's account. That is understood. Okay, so এখন এখানে কি করবে, জাহাজের on hire survey যারা করতে যায় তারা কি করে, তারা জাহাজের all particularটা দেখে ঠিক আছে কিনা, জাহাজের মেইনটেনেন্স ঠিক আছে কিনা, জাহাজের ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি, কনজাম্পশন, স্পিড গুলা একটু তারা দেখে, স্পেশালি দা হ্যাচ কন্ডিশন, যেখানে কার্গো লোড হবে সেগুলার হাল কন্ডিশনটা দেখে, বিল্ড কন্ডিশনগুলো দেখে, যেগুলা it's a part of seaworthiness as well as the condition of the ship that was delivered, and to prevent any kind of a claim and palta claim from either side. So overall condition of the ship is being reported by the surveyor, and then it is delivered to the charterer. Redelivery time it is delivered to the ship owner. And ওখানে গিয়ে দেখে যদি ডেলিভারির সময় আমার বাংকার কত ছিল, ফ্রেশ ওয়াটার কত ছিল, ওকে আমার লুব অয়েল কত ছিল, আমার জাহাজের হোল্ড কন্ডিশন গুলো কিরকম ছিল, was there any denting or sort of a damage, hull condition. So it's very important. So if there is no during delivery you said okay, X ton of the bunker was on board, X ton of fuel oil was on board, X ton of lube oil was on board, hull condition was such and such, crane cap was okay capacity wise, they're able to load the capacity that has been declared, whatever all these factors. Okay, so that when delivered you find that yes, if there is found that the ship hull is damaged during delivery of hire survey, then there will be claim that will be established by the surveyor. Yes, there is a damage which was not there during on hire survey. If the bunker capacity measured, then it was found that it is there a 5 ton short of when the ship was delivered, then the ship owner will claim the cost of 5 tons of bunker. Just like that, whatever shortage you pay, and whatever additional that also has to be adjusted in the last charter hire. Okay, so that's why on hire off hire survey is very important. Is it understood? Yes. Sir, I have a question, sir, if you allow me. Follow. Sir, so is it necessary to do dry docking, sir? No. Dry docking যদি ডিউ থাকে শিপ ওনার অ্যাকাউন্টে dry docking করে জাহাজটা ভাড়া দেবে। During the charter period যদি dry docking হয়ে যায়, that has to be agreed upon by the charter, যে charter পিরিয়ডের মধ্যে একটা dry docking ডিউ হয়ে যাবে, তখন যেতে হবে, that will be added to the charter party clause. But ship doesn't have to go through dry dock for survey, and underwater survey is possible, very much is a practice. ডুবুরি দিয়ে আন্ডারওয়াটার সার্ভে করানো হয়, unless there is a huge kind of a damage
done during the charter hire, and you know this is a ship's navigational is responsibility for the ship owner in the charter time charter. It is a ship owner's crew, ship owner's operation. Ship owner, if the ship is somehow damaged to the seaworthiness of the vessel, but in certain condition will go, but it will be on owner's account. You understand? But জাহাজ ডেলিভারির আগে রেলওয়ে কোনো ড্রাই ডকিং হয় না। No. But you can have an underwater survey if you are one of the charterer and you doubt about the ship's condition, because জাহাজ ভিতর থেকে সার্ভে করা তুমি ভিতরের কন্ডিশনটা বোঝা যায়, outside hull survey করা, surveyor may go with a boat all around during survey to see the outer side of the hull. But if some doubt is there, the charterers may as well put their own survey for underwater survey on their account. Okay, does it clear to your question? Yes, sir. Thank you, sir. Otherwise, dry docking is not necessary at all. This is part of the maintenance that is the responsibility of the ship owner. The hire is a financial payment to the ship owner for leasing and man equipped vessel to the time charter. The basic rule is that the hire shall be paid, and hire payment কিভাবে হয় সেখানে এখানে বলা হচ্ছে যে hire time charter hire should be paid immediately when the ship is delivered to the charterer. Okay, they should on the same day they must pay, say maybe 15 days. Normally, what is stipulated in charter party, the charter hire must be paid made 15 days in advance. Okay, 15 days in advance. That is normally the word is used on the charter party. তার মানে কি জাহাজ যখন ডেলিভারি দেবে immediately the 15 দিনের ভাড়া ওনার যে ব্যাংকে জমা হতে হবে। আবার 15 দিন শেষ হয়ে গেলে আবার next charter hire has to be paid by the charterer. So as a charterer, as a ship owner has to keep tracking that the charter hire is being paid in full without delay, because 15 days in advance is the normal condition of the hire payment. Okay, so the basic rule is that the hire shall be paid from the moment when the ship is delivered to the charterer until she is again redelivered to the owner at the termination of the charter period. Under the certain conditions, circumstances mainly defined in the off-hire clauses, the time charters are redelivered from the obligation to pay the charter hire to the ship owner. So that is okay. So what you have to ensure that you make sure that you have that condition, charter hire to be paid 15 days in advance, and first charter hire to be paid immediately on delivery. Time for hire payment in advance in nearly every case, a monthly, semi-monthly, or but normal practice is 15 days in advance, semi-monthly, monthly to বেশি লম্বা হয়ে যায়। It again, if it is a ship owner and charterer, if they mutually whatever they agree, that will be okay. But normal practice is semi-monthly, okay, or anything that you want to decide between yourself and the charterer through the of course the broker. Late payment, if the charterer is in default with the payment by paying either too late or too little, the owners are entitled to cancel in case of more charter party right to withdrawal. এই জায়গাটা একটা very critical this part of the charter party or the part of the game in the charter business, because it is not easy to take delivery or withdraw the ship from the charter hire if there is already cargo on board the ship loaded by the charterer. Then there is a lot of other complications that arise. What will happen to the cargo? Who will deliver the cargo? And when to take the ship? Who will pay the hire, etc., etc. But that is one of the things that may happen, and to my opinion, ship owners are a bit of helpless to sort of withdraw the vessel just like that.
when there is a cargo on board. If the ship is empty at that particular time, yes, you can withdraw the vessel and claiming the money and the compensation, go in arbitration or go in the court of law, fight for the rest of the payment. But to withdraw the vessel, you have to be careful in the particular situation that will dictate what action you should take, whether you should withdraw or you cancel the charter party. If the charterer is not paying the charter hire in due time, despite reminders again and again. But it quite well happens more or less, I think, frequently that charter hire at the end, if he does not make money and something goes wrong and it's a new charterer, that the ship has been given to a person, to a charterer who is just new in the business, hasn't got any bank solvency, doesn't have any other source of finance, তাদের ক্ষেত্রে এগুলা হতেই পারে। যারা established charterer, they normally do not fail paying the charter hire. And if they're good charterer means they have a good market information, market knowledge, marketing capacity, and they normally always fulfill the requirement. That's why when a charter is fixed by the ship owner, it is of prime importance to ensure that the charter is a reliable one. He has got a good reputation in the market. He has got good bank solvency, etc. Okay, these are something criteria that you must always make sure before you as a chartering manager or give a ship to a charterer without verifying his credential. Okay, is it understood? Yes, sir. Okay. Last hire payment as the last period of hire is not as long as the full hire period, and as the charter will have a claim against the owner for remaining bunker on board, usually contain a last payment clause, reduction from hire of hire during previous period, cash paid to master agents for disbursement. Yes, এটা normally হয়ে থাকে যে চার্টারে যদি লাস্ট কোনো ক্লেম থাকে ফর সে দেয়ার ইজ, আমি একটু আগে বলছিলাম যদি বাংকার বেশি থাকে quantity, of course he will claim that extra cost of the bunker that is there on board in delivery. Exactly তো কাউন্ট করে দেওয়া যায় না, কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে normally. কম হলে of course the charterer will pay the money, that extra, that the bunker that is less than what has been found in the on hire time, and beshi hole charterer will claim money for that, and any other business of like off hire, on hire, because this is a part of the game that the ship's officers has to maintain. জাহাজ কখন কখন অফার হয়ে গেছে, কখন কি কারণে অফার হয়ে গেছে, this has to be recorded, because the charterer obviously will deduct money when the ship was offered. Due to technical problem or okay. Sir, last hire payment যদি স্যার আরেকবার লাস্ট হায়ার পিরিয়ডে যদি ডিডাকশন ফ্রম দ্য হায়ার, মানে যদি তোমার লাস্ট চার্টার যেটা দিবে সেখানে যদি চার্টার দেখে যে তার কিছু ক্লেম রয়ে গেছে এগেইনস্ট দ্য শিপ ওনার, বুঝতে পারছো না, তাহলে সে করবে কি, তাহলে সে ওই টাকাটা লাস্ট চার্টার হায়ার থেকে ডিডাক্ট করে তারপরে বাকিটা দেবে। এখন এখানে অফকোর্স নর্মালি লাস্ট চার্টার হায়ারটা অনেক সময় ওই ফিটনেস অ্যাডভান্স করে না, লাস্টটা যখন বাকি থাকে মনে করে সে ডেলিভারি দেবে, সে লাস্ট চার্টার হায়ার যখন শিপ ইজ ডেলিভার্ড হি পেজ দ্য মানি বাই ডিডাক্টিং, অবভিয়াসলি হি উইল ডিডাক্ট। আমি যেটা বলছি যে অফ হায়ার জাহাজ যখন কোনো কারণে, আমরা তো জাহাজকে ডিক্লেয়ার করেছি জাহাজ উইল বি অলওয়েজ অপারেশনাল, তাই তো, when you give it to the charterer, and somehow during the operation time, suppose on the sea the engine broke down, the ship was
3 days completely in stopped, didn't make any speed. কি হবে? সে 3 দিনে ভাড়া তো চার্টার দিবে না। চার্টার করে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তখন ইমিডিয়েটলি একটা নোটিশ দিয়ে দেবে শিপ মালিককে যে তোমার জাহাজ এই মুহূর্তে থেকে যেহেতু শিপ ইঞ্জিন স্টপ, শিপ ইজ নট ফাংশনিং, and তোমার জাহাজটাকে অফ হায়ার করে দিলাম আমি। That off hire clause is there. Off hire is legally possible. Legally is the provision is there. Okay. 3 দিন পরে জাহাজটা আবার ইঞ্জিন ঠিক হলো, রিপেয়ার করলো, জাহাজের মধ্যে করে চালু করলো। এই 3 দিনের ভাড়া তো জাহাজ এই চার্টার জাহাজ মালিককে দিবে না। কিংবা বন্দরে গিয়ে কার্গো লোড করছে, হয়তো নিজস্ব জাহাজের ক্রেন দিয়ে, যেহেতু জাহাজ মালিক ক্রেনটা তাকে দিয়েছে যে আমার এই ক্রেন আছে, আমার এই ক্যাপাসিটি আছে, even if you cannot load the capacity, full capacity of the crane, সেখানে ক্লেম আসতে পারে। or if the ship's crane breaks down and cargo stops, সঙ্গে সঙ্গে সে অফ হায়ার করে দেবে তখন জাহাজটাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে। আর যদি কোনো কারণে মাস্টার চার্টার থেকে কোনো টাকা নিয়ে থাকে কোনো কারণে, বিকজ অফ সার্টেন ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট, ইমিডিয়েটলি হয়তো জাহাজ মালিক টাকা পাঠাতে পারেনি, জাহাজ আমার বন্দরে আছে, চার্টারকে বললো ঠিক আছে তুমি এখান থেকে কিছু টাকা মাস্টারকে দিয়ে দাও আপনার অ্যাকাউন্ট, ওকে, or এজেন্টকে দিয়ে দাও, or it's etc. But not for port reserve. Port reserve charter hire is on their account. But extra time যদি থাকে for the breakdown, the ship extra time in the port, যে পোর্টে যে চার্জ আসবে সেগুলো charter will claim and probably will deduct from the last charter hire. Have I made it clear যে কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে? Yes, sir. Thank you. Okay. We have come to the last slide. You see the Alaskan trader was chartered. It's one of the case, just without any result at the end. এখানে কি বলছে, একটা আলাস্কান ট্রেডার চার্টার হয়েছে এনওয়াইপি চার্টার পার্টিতে, নিউ ইয়র্ক প্রডিউস এক্সচেঞ্জ, এনওয়াইপি বলে, 24 months time and delivered in December 1979. So চার্টার হওয়ার পরে 19, just look at the date, সে ডিসেম্বর 79 সালে জাহাজটা ডেলিভারি দিচ্ছে, 2 বছরের জন্য। অক্টোবর 1980 সালে গিয়ে সে বিরাট ইঞ্জিন ব্রেকডাউন হলো, সিরিয়াস ব্রেকডাউন, অক্টোবর 1980, and এত বড় ড্যামেজ হয়েছে যে it will take several months to repair the ship. See how things happens in charter market, several months to repair. The charter সঙ্গে সঙ্গে বললো যে আমার এই জাহাজটা কোনো আর ব্যবহার করতে পারবো না আমি, যেহেতু কোনো অনুমতি দিলাম না, আমি ডিক্লাইন করলাম। and so চার্টাররা যে তাকে নোটিশ দিল জাহাজ মালিককে টু ক্যান্সেল, কি হলো, টু ক্যান্সেল দ্য চার্টার পার্টি, জাহাজ মালিক এটা রিপুডিয়েট করলো, এটা did not accept it. Okay, repudiation but continue to hold the ship at the charter's disposal. জাহাজ মালিক করতে কি মনে করছে যে ঠিক আছে জাহাজটা চার্টারের ডিসপোজালে আছে, তার নোটিশ রিপুডিয়েট করে দিয়ে সে ধরে নিল যে জাহাজটা, তাকে বললো না শিপ ইজ ইয়োর অন দ্য চার্টার, but charterer had given notice to the ship owner. Okay, তারপরে fully but continued charter disposal, fully crewed, and charter party expired in December 81. Okay, the charter expired in December 81. She was then sold for scrap. পরে এটাকে জাহাজ স্ক্র্যাপ করে দেয়। Hire was paid throughout by the charterer. Charterer was good. Charter পুরো হায়ারটা দিয়ে গেছে চার্টার জাহাজ মালিককে during that whole period. And charters claim to recover that the hire they had paid on the basis that charter মনে করছে যে আমি দিয়ে দিছি ভাড়া ঠিক আছে, কিন্তু তুমি আমাকে এই ভাড়াটা রিটার্ন করবে, because the charterer gave him the
notice, but ship malik repudiated that claim. এখন এটা পরে কোর্টে গেছে, কোর্টে এটা ultimately দাঁড়ায়নি because there is ship malik doesn't have much of a ground to claim that money, and it was stupid that 4 মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে, and unless mutually agreed, charter business হয় কি, যদি চার্টারার মনে করে ঠিক আছে at that time there was no cargo on board and charterer would take back the ship again, that is possible. But if the charterer thinks that he has lost the cargo because the ship was several months, not couple of months, out of function, then how the hell the charterer will accept it? So it is again goes into the court of law and dispute হবে. Okay, so this is chartering business. So you have to be careful that you may land up with so many extraordinary circumstances, so many odd situations that there will be claim and palta claim by the ship owner and the charterer. But if you have a very good class 1 charterer, then you can have a better deal and better performance by both the party. What অসুবিধা হয় না chartering. Okay, so if you have any question on this. No question. No, sir. Okay, now আমি দেখি জেনটাইম চার্টার পার্টি, আমরা জেনকন চার্টার পার্টি দেখেছিলাম তো, তাই না? জেনকন will just go through the time charter party, একটা charter party just for your knowledge. আমি এটা তো আর এখানে করা হয়নি, just if you can you see charter party দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার। এটা তো জেনকন, আমি জেনকন দেখাতে চাচ্ছি না, not GenCon. I'm trying to show you Gentime. Okay, Gentime charter party. দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, it's visuals. Gentime, right? Yes sir, Gentile. Okay. So Gentime charter party, একটা sample copy. If you look at that, এখানে কি বলা আছে? The Baltic International Maritime Councils, BIMCO এটা অ্যাপ্রুভ করা চার্টার পার্টি। সো এখানে কি ধরনের থাকে? ইনফরমেশন থাকে চার্টার পার্টিতে, শিপ ব্রোকারের নাম থাকবে, প্লেস এন্ড ডেট অফ charterer, and owners displacement, owners place, business status কোথায়, address এগুলো দিতে হয়, charterers place of business, vessels names etc., flag, period of charter, clause, vessel description, flag, build, class, deadweight capacity, and gross tonnage, net tonnage, ityadi, all this information that initially that you offer in the market, that will be mentioned here. So because these are important information, because এর মধ্যে claim palta claim আসতে পারে, isn't it? তোমার এই যে speed capability in knots, about, you want to give is about, or what is about, there's a confusion, but if you say plus minus 5 knot, that will be better. Consumption কত হবে, million tons, again about, এখানেও half a ton plus minus করা যেতে পারে, so that you have specific limit. About বললে about has to be clarified there. Speed and consumption at deadweight in good weather and wind speed blah blah, একটা particular একটা আছে, it is always in good weather. Okay, and এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি যে স্পিড ডিক্লেয়ার করেছি and the speed was less than what has been declared, then you can justify that the weather was different, the weather was rough and this and that. So there is always a scope for arguments if there is any claim against the speed, if it has dropped due to the bad weather condition. এগুলা after it is the charter party, charter business এর খেলা এগুলি। Margin and final period and optional period, delivery কোথায় হবে না হবে, that is also there এখানে। Okay, delivery date and time, notice of delivery কোথায় দেওয়া হবে,
ইত্যাদি information there, cancellation date and time, that is a lay days, lay can in fact. Okay, so trading limits, এখানে বলা আছে, if you want to give a specific trading limits, exempted, accepted countries, কোন কোন দেশে সে ট্রেড করতে পারবে, excluded country, cargoes, কোন cargoes নিতে পারবে না, ওরা তোমার চার্টার পার্টিতে, টাইম চার্টার পার্টিতে এক্সক্লুশন আছে, এটা দেখলাম আমরা the slide. So this is their hazardous cargo limit, plus you see this notice of delivery, fuel place on delivery, fuel price on delivery, কত ছিল, fuel মূল্য, price on delivery and redelivery. So for calculation purpose, fuel quantity on redelivery কত ছিল, on delivery তে কত ছিল, so এই যে সার্ভে যখন করা হলো, সার্ভেতে যে কোয়ান্টিটি থাকবে, that will be reflected in the charter party. Okay, so that you can adjust the cost of the bunker if there is a variation from delivery time. Fuel specification থাকতে হবে, যে কোনো fuel নিলে চলবে না, because engine is supposed to take certain particular fuel or the owner's requirement. Hire clause, owner's bank account, যেখানে টাকা জমা দেবে, grace period যদি থাকে কিছু, maximum period of requisition, general leverage, adjustment কোথায় হবে না হবে সেটা এখানে, because it is an important issue in the insurance terms. Okay, super cargo, যদি কেউ হবে কিনা, কোনো super cargo থাকবে কিনা, owners representative as a super cargo, or ভয় চার্টার পার্টিতে সামনে super cargo থাকে, time charterer super cargo থাকলে চার্টারের super cargo থাকবে, so that option may be there. Victualling, representation, hold cleaning by crew, অনেক সময় হয় কি hold cleaning by crew একটা কস্ট ধরে নেওয়া হয়। Okay, suppose the জাহাজে ডেলিভারি দেওয়ার সময়, it is the owner's responsibility to prepare the hold for receiving the cargo. Okay, whether it is a reefer compartment or bulk or dry cargo ship, you got to prepare the hold. If the crew does it, it is এটা কখন হয়, এটা হলো normally এটা applicable হয় on redelivery দেওয়ার সময়। Redelivery দেওয়ার সময় charterer is supposed to give the ship in the same good condition that they have received during delivery. এখন জাহাজ is dirty, they are trying to redeliver the vessel to the ship owner. Ship owner won't take the ship just like if it is a dirty condition, isn't it? So এখানে they have to clean the hold. Sometimes এটা provision থাকে যে charterer may use the ship's crew for cleaning the hold, because cleaning the hold by shore labor is very expensive. এখানে তখন একটা provision থাকে, করতে পারে, but certain against certain payment of money. এখানে একটা খেলা হয়, অনেক সময় চার্টার করে কি এটা জাহাজ মালিককে বলেও না, কিংবা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে ক্রু দিয়ে সাফ করালে তারা আরো কম পয়সা জিনিসটা করিয়ে নিতে পারে। এটা দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিস ফর ইওর নলেজ, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটা বইয়ে নাই। ওকে, সো এখানে লিখিত আছে যে জাহাজ মালিক পাবে এটা, কিন্তু অনেক সময় এখানে থাকলেও এই জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল হয় না, তখন চার্টাররা নিজের রিকোয়েস্ট করে জাহাজে দিয়ে ক্রু দিয়ে জাহাজটা ক্লিন করে ফেলে with a payment of some money which could have been much more when as per the agreement if it is given to the ship owner and with a dirty ship in the hold. Okay, এটা বুঝতে পারছো জিনিসটা, কোথায় ক্যাচ আছে? জি স্যার। ওকে, তো তুমি জাহাজের নাকি? You are a seafarer, Abdul Rahman? No sir, sir, I am from shipbuilding background, shipbuilding and shipbreaking sir, and presently I am working for a gas plant sir. For whom? Presently I am working for sir Chevron Bangladesh gas production. Chevron Bangladesh. That means you are dealing with oil, isn't it? Yes sir, gas sir. Gas, sorry, Chevron gas. What about the
সিলেটে বোধহয় এটা অফিস আছে না, Yes, শ্রীমঙ্গল? sir. Bibiana, sir. It's a Mulibazar, Jalabad, Bibiana. You go there sometimes? Yes, sir. Normally, I always stay at field, sir. Always there. That's good. শেভরন যেখানে করতেছে এদের সাথে কত বছরের কন্ট্রাক্ট এটা? স্যার আমাদের অলরেডি একটা এগ্রিমেন্ট আর এক্সটেন্ড হয়েছে স্যার 2028 সাল পর্যন্ত। এবং স্যার গভর্নমেন্ট আরো 3টা ফিল্ড দিয়েছে। হ্যাঁ, শেভরন কে? জি স্যার, এক্সপ্লোরেশন করার জন্য। ফর তার মানে ইউ আর এক্সপ্লোরিং? ইয়েস স্যার। গ্যাস ফ্যাসিলিটি। দ্যাটস ভেরি গুড। আমি গিয়েছিলাম তোমার এই সিলেটের এই শ্রীমঙ্গলের আগে, শেভরনের তাদের যে laws and arbitration clause is there. Okay, চার্টার পার্টিতে তো থাকবে। আর এখানে লজ আর এখানে স্পেসিফিকলি দেওয়া আছে যে কোথায় কোন আরবিট্রেশন কিংবা কোন ল অফ আরবিট্রেশনের আওতায় এটা সেটেলমেন্ট হবে এবং কোথায় হবে সেটা এখানে বলা থাকে। কমিশন এন্ড হু ইজ টু বি পেবল, কমিশন অফ দ্য ব্রোকার এন্ড কাকে পে করা হবে। সো দিস আর অল দেয়ার। অ্যাডিশনাল ক্লজে যে থাকে ship owner's signature and charter signature. So this is the basic form that is signed in the charter party. Then all these things will be there. Period of delivery, delivery place, date, cancellation, notice of readiness is vessel condition, charter acceptance, trading leverage এখন দেখলাম অতগুলা charters obligation, মাস্টার থাকতে হবে জাহাজে, ভয়েস এক্সপেন্সেস, বাংকার ফুয়েল, এজেন্সি কস্ট, ডিস্ট্রিবিউটর কস্ট, অ্যাডভান্সেস টু মাস্টার, যদি মাস্টারকে কোনো অ্যাডভান্স দেয় সেখানে কন্ট্রাব্যান্ড গুডস ইজ নট অ্যালাউড অব্লিগেশন। এখানে ওনার্স রিকোয়ারমেন্ট, মেইনটেনেন্স, জেনারেল এভারেজ, স্যালভেজ, লিয়েন, trading areas, cargo restriction and exclusion. So you must know what are the cargo that is not normally allowed in the charter party. Everything is possible by agreement, but these are normal cargoes that are enlisted in the standard charter party, and further you can plus minus. So charters requirement, plans, flag, funnel, communication facilities, logs, replacement of masters and officers. It depend on super cargo, victualling, representative, charter এগুলা মেনশন, এগুলা requirement of the charter, delivery কবে হবে না হবে, so everything is on hire, offer, survey clause is there, which we have been talking about, discussing. Bunker, prior delivery, redelivery, okay, price, bunkering, liability কি থাকবে, sundry cost, stowaway, stewardess damage, fumigation, anti-drugs. জাহাজ যদি ইনিশিয়ালি কোনো সার্ভে করে দেখা যায় জাহাজের মধ্যে অনেক ধরনের ইনসেক্ট পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো জাহাজকে ফিউমিগেশন করতে হতে পারে। সেখানে if it is before delivery they find on survey a lot of insects or rats or cockroaches, whatever, then the charterers will have to will insist for fumigation. Okay, and vice versa. If the fumigation, if the charter during the charter period, if they have used certain cargoes that has migrated some insects into the ship, and the ship owners may also insist the charterer that you must fumigate the ship and deliver the vessel. Again, that the charterer and the ship owner has to keep a track on it. Vessels gear, বলা ছিল যে regulations, breakdown, vessels gear, switch, Panama Canal, lightning, এগুলো থেকে পে করবে। বাট যদি কোনো ব্রেকডাউন হয়, স্পেশালি যেটা নর্মাল হয়, ব্রেকডাউন অফ vessels gear, gear মানে জাহাজের সব লোডিং cranes, etc. Okay, higher rates, payment, default, deductions, delivery. So every particular bill of lading, way bills, and other contracts of carriages, এগুলা issue করা দরকার হবে কিনা, if the charter wants, if they are loading some cargo
on kind of a liner terms during the charter hire, they can always do it. And if there is a provision of Hague-Visby rule, you have to issue the bill of lading as well. So, or way bill, which in case of another kind of bill that is used in the air freighted. Signing contract of carriage, protective clauses, deck cargo. আমরা আলাপ করেছি যে deck cargo is always at the shipper's risk. Deck cargo ship owners may decline, but if they load, ship owners won't be responsible in any way, and the cargo has to be delivered in good condition. But if damaged, they cannot hold the ship responsible. Okay, so defense and claims, payment and liberty, deck cargo is not a live element of deck cargo, whatever. So off-hire, on-hire, deviation clause is there. Okay, deviation কখন করতে পারবে না পারবে. Responsibility, cargo claims, fines, death, personal injury, agency fees, indemnity and limitation, time bar. এরকম অনেক সময় হতে পারে জাহাজে কোনো ভাইরাস, কোনো ইনফেকশনের কারণে জাহাজকে কোয়ারেন্টাইনে দিয়ে দিল during the charter party. Okay, then that will be the responsibility of the other ship owner, because the ship's personnel belongs to the ship owner again. So death of anything is that the crew injury, unless it is caused by any of the charters, not covered. Normally it will be done, it will be caused by the ship's people or ship's own fault. Agency, indemnity and limitation, time bar, so owner's obligation, wages, of course the charter দিবে না. Loss of vessel depends in what are the condition the ship has lost. It will be under the insurance clause and the insurance part of it. So insurance will get involved. Exceptions may be there if you want to keep something that will not be part of the charter party. Hull and machinery insurance, এগুলো থাকতেই হবে তো, আর এগুলো হচ্ছে সব ওনারের obligation. So what is the owner's obligation under the time charter party? নাবিকদের বেতন ভাতা, জাহাজের মেইনটেনেন্সের জন্য স্টোর দেওয়া, ইন্স্যুরেন্স কভারেজ দেওয়া, ক্রুদেরকে যাবতীয় সহযোগিতা দেওয়া, ডকুমেন্ট ঠিক রাখা, ডিডাটাইজেশন যদি থাকে, ফিউমিগেশন, যে জাহাজে যদি ডিডাট থাকে, the ship has to have a DDAT certificate, valid certificate. So if that is expired, then of course you have to do some fumigation and get the DDAT certificate from the dock labor force or any other similar organization. Smuggling hole, jahaz will be responsible. Okay, so insurance, war risk, law of arbitration, commission, notices, etc. So এখানে এখন এগুলো সব তোমার ডিটেইল দেওয়া আছে. Okay, so স্যার, yes, বলো. স্যার, আমাদের জাহাজ যদি চলতে গিয়ে কখনো অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং সেটা যদি দেখা যায় আমার জাহাজের কারণে অন্য জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্যার, বা ড্যামেজ হয়েছে স্যার ব্যাডলি, সেক্ষেত্রে ওই টাকাটা, ওই ড্যামেজটা স্যার কে দিবে ওই শিপকে? There are 2-3 clauses are there. একটা তো হচ্ছে PNI, যেটাকে আমরা কভারেজ না হয়. PNI always pays 1/4 of the running